Thank you. The SG ananinongozea tuketi chini ili apatiane a word of condolence. Karibu SG. Thank you very much, my brother Kasimba, member of the National Executive Council, Kenya National Union of Teachers. Your Excellency, the Governor, Machakos County, Your Excellency, the Deputy Governor, Machakos County. My colleagues, retirees who led us in this great union, I'll introduce you, of course. Mheshimiwa Senator, ndugu yangu, na pia katibu wa ODM, waheshimiwa wote ambao wako hapa, walimu wenzangu na familia ya Bwana Peter Mutulu. Hamjambo. Hamjambo tena. Hapa tumekuja familia kubwa na mtaniwia radhi Kiswahili si mdomo wangu. Nitajaribu, mimi ni wale wa kutoka Karachuonyo. Mtaniwia radhi Kiswahili si mdomo wangu, lakini nitajaribu kunyapia maneno machache katika lugha ya Kiswahili ili nipate kufahamika na kueleweka. Mnaponisikia itakuwa dhihirisho dhahiri kwamba huyu anaweza kujaribu tu lugha ya Kiswahili. It is a big team. My brother Mutulu, the old man seated here, was a great umbrella to the Kenya National Union of Teachers. And that is why I have a big team here of 8 branches from this region. The former leadership in this great union and the current leadership. Allow me very fast to introduce the teams that are here from branches. Yata branch of the Kenya National Union of Teachers, Solidarity. Kangundo branch of KNUT, Solidarity. Machakos branch of KNUT, Solidarity. Mwala branch of the Kenya National Union of Teachers, Solidarity. Nzaui branch, Solidarity. Makueni branch, Mkoapi, Solidarity. Mbooni branch, Solidarity. Kitui branch of the Kenya National Union of Teachers, Solidarity. I think those are the branches that have come to say Pole Bwana Mutulu from this region. We did not forget to call upon those who worked with Brother Mutulu. And I think it is important that I bring them forward. I'll ask one of them to speak on their behalf. Na kuwapa pole zao kwa Bwana Mutulu. I have a lot to say about you, Bwana Mutulu. Just keep cool. Utasikia na ujisikie pia umepoa. Retirees, please. Those who led us here. One of you will speak. Kujeni John Wesonga, National Chairman, msongeze kidogo. And this is a total exhibition that in the Kenya National Union of Teachers, we are one another's keeper. When one of us is touched, all of us are touched. And that is why you will see these great people as I introduce them. You'll confirm beyond any other reasonable doubt that we are brothers and sisters. National Chairman, I want to start with you. National Chairman, my brother George Wesonga is a retired National Chairman, Kenya National Union of Teachers. They worked with my brother Mutulu. Asante sana, National Chairman. My brother Wycliffe Etole Omuche was a National Chairman for a number of years. He worked with my brother Peter Mutulu. In the line of Secretary Generals, my brother Xavier Nyamu was a Secretary General, Kenya National Union of Teachers for quite some time, worked with brother Mutulu. Wilson Sosion was Secretary General and worked with brother Mutulu. In the same line, my brother Francis Muiruri Nganga, a long-time Secretary General of the Kenya National Union of Teachers, worked with brother Mutulu.
national treasurers, Albanus Mutesia, one of your own, worked with Brother Mutulu. Fred Ontere was a national treasurer for quite some time, worked with Brother Mutulu. Dorothy Modoni, Mheshimiwa, now nominated member of parliament, was a long-time woman rep, national woman rep 1, worked with my Brother Mutulu. I have a team that also worked with Brother Mutulu here, and allow them to introduce themselves very fast. Oh, introduce them, Brother Mutisia. Yes, thank you, Mheshimiwa Secretary General. Jane Mbithi was our woman representative for many years. Daniel Somba was the representative for Yatta and became chairman Yatta branch later. Brother Alexander Mwini was the general chairman, Machakos County, now a retired officer. Brother Bernard Ndongi was our treasurer in Machakos after Mutulu left to Nairobi. Brother James Mutio was the secretary, executive secretary, Kitui Nat branch. Thank you, Secretary General. Thank you so much, Bwana Albanus Mutisia, former retired national treasurer. Thank you. I think I also want to add here that my brother George Wesonga is not only a retiree, but now serves in the Busia County government as a nominated MCA, and is doing very well. Thank you. I said, and on behalf of this powerful team, this is a respected lot alongside my brother Mutulu. I want to call upon Francis Muiruri Nganga, the retired Secretary General of Kenya National Union of Teachers. I think you are the longest serving Secretary General. Sija kufikia bado, but I want to believe nitakufikia kwa miaka of service as Secretary General. Karibu Bwana Francis Muiruri Nganga. You speak on behalf of the rest. Thank you, Secretary General. I note the presence of the Governor, Deputy Governor, Senators, Members of Parliament, including our dear Modoni. She is in the Parliament, and all our colleagues. George, we note you are also here, and all those who are mentioned, former national leaders. I want, on behalf of all the retired top officers of the union, to say Mama Sarah, on her own right, was a great friend of ours. Mama Sarah, not one time, not 2 times or 3 times, she cooked food for us. We took a lot of tea in her hotel. In the house here is the first time I ate mudokoi in her house here. And I want to tell you, huyu Mutulu, munasema mzee, na kusema kweli alitumia pesa yake vile alituambia, na mama akachunga hiyo pesa. Alitumia pesa yake nyingi sana na walimu. I remember in 2002 when we had a very serious strike. Huyu tulikuwa tunamuita Kanini Kaseo. Watu wengine hawakujua nini. Walimu mnasikia? Alikuwa tunamuita Kanini Kaseo. Sababu when we got the government block our money. And some of us were living the bush like criminals while fighting for teachers. Mutulu, I could call him from Katangi. I was the Secretary General. He was the National Treasurer. And he would come to where we were meeting in a hole somewhere I cannot disclose, with Katumanga. And he would tell us, what do you want us to do? We have no money. He would give us money. He would pay for the bills. He would pay for the media and help us carry the battle for teachers forward with courage and with safety. Mutulu, we respect you. It is true, wherever the bills were, ulikuwa haraka sana kulipa. Lakini you are lucky because Madam Sarah was also working hard to bring it back, as you told us.
We are here to honor Madam Sarah, a lady personally I know, and I take Paul from my wife because we are very good friends. We could not succeed in the service of teachers without the unity. You young teachers are shouting solidarity. Don't shout in shyness. It is Mutulu who took me to Kitui. And a delegation of teachers in 1998, George, you were there. And I want you to remember a teacher called JJ from Kitui. He is the one who challenged us not to sleep. Things were bad. And the Mutulu could guide us to where we were to go. Therefore, we are here to honor mama. Na vile alisemekana alikuwa mama shujaa sababu hakutuza au kufanya mambo mabaya kwa Mutulu. He gave us a lot of good. Brother Mutulu, may God see you with your children and your family. Live long. Continue to be Kanini Kaseo. Sijui kwa Kikamba mtu akiwa mzee anaendelea kuitwa Kanini Kaseo au anaitwa kimuzee kizuri. Sasa sijui yataitwa namna gani, but on behalf of the retired officers, all those with me here, we have no regret for working for Teachers of Kenya and serving this country. We have no regret, Mutulu, of meeting you, and we pray. Mama Sela, we were told by the bishop, she is now up in heaven and she is not a citizen of this country anymore. I am sure she is a saint there. And when we go there, we shall tell her again. Thank you for taking care of Mutulu and the children. Thank you for also taking care of the Kenyan teachers, because it is through her support that Kanini Kaseo was able to spend the money she spent with us for a good cause. Thank you. Thank you. May God bless her. Thank you. Thank you very much. In the interest of time, my colleague Wilson Sosion, you know, Sosion is not only former Secretary General, but also Naibu wa Waziri. Dakika moja tu Bwana Sosion. Yeah, thank you, Secretary General, to Peter Mutulu and your entire family, to the Governor, Your Excellency, and the Deputy Governor, and my Secretary General, former of Orange Democratic Movement, and all the mourners. Bwana Sifiwe. Amen. Yes, of course, it's good. My brother has acknowledged, mimi ni naibu waziri katika serikali ya sasa. And you are lucky to invite an assistant minister to speak. Ningependa kusema ndugu Mutulu ametengeneza sisi wote na alitengeneza chama. Mesikia vile ameongea, he has been the dictionary of wisdom of Kenya National Union of Teachers. Na tumeona the force or the engine behind the power ni huyu mama hapa. Na mimi nilimjua at personal level. Mutulu is like my father. Niliishi kwa nyumba yake, nilikaa na watoto kina Christine, Lea na hao wengine wote. Na huyu mama alinileta tukafanya harambee ya kanisa hapa. Akijenga kanisa yake. That's the deep testimony I have about her. Na wakati huo tulifanya na huyu deputy governor. Na unaona ile kazi ulifanya hapo, umebarikiwa na you are the deputy governor of the governor. Na mimi ni naibu wa waziri. Kwa mengine, Francis Nganga na all of us, mambo ya elimu ni ya maana, and Secretary General will continue supporting you in the positions that we occupy. When I'm a deputy minister in government, it is not me, it is you and the teachers of this republic. And therefore, your welfare is well taken care of. When Dorothy was nominated to Parliament, she was nominated to represent your interest. And so KNUT is fully represented and accommodated in the current government. Ningependa kusema kwamba rais mwenyewe, and he said, we shall recognize, support, and respect teachers. Never again, Francis Nganga, ile maneno ya kulala usiku hakuna tena. Mimi niliendesha chama for 36 months bila pesa, ikiwa serikali imefungia. Na tukakasirika, ulaona tuliwafurusha.
And what we did, you teachers, number one, to end delocalization, to dignify families is a key thing. Number two, Collins, mambo ya TBD, kurejesha walimu, kulipa pesa na kutumika kwa biashara. Iyo signature president is against it. And I'm happy the other day mulikataa kuenda hiyo kongamano. Musiende where there is legislation against teachers of this country. Particularly where the president has appended his signature in a charter where I personally sat, mimi na Mudhoni, tukitengeneza hiyo charter. Na ya tatu, to employ the shortfall of all the teachers that is required in this country. We agreed and I accepted on behalf of the union kwamba waingie kwa hiyo process ya internship, but they be automatically converted to permanent after a certain period of time. Those are good things. Alafu ya nne, promotion ya walimu ile ilikuwa imeondolewa. Now you can see there is what you call direct and indirect promotion. Direct ni ile kama Mutulu ulikuwa unapewa unakuwa headmaster mara moja bila kupitia processes because you have demonstrated merit. The teachers of this country, ninawaambia, hata kama nilitoka nimeenda paradiso, na nyinyi lazima pia mkue katika hiyo paradiso. You will be dignified in terms of promotion. Alafu ile ya ine na ya mwisho, Sifuna knows I was my secretary general. Hii curriculum ililetwa pila mpango, lazima ifanyiwe ukarapati sawa sawa, so that we have a decent, equitable, quality education delivered to all our children in the Republic. Na mumeona from the charter, sasa there is a presidential working party report that was chaired by Professor Munavu, who was our chair. And that one we should support. Is about model of comprehensive school up to grade 9. Inamaanisha kwamba watoto watakuwa karibu na nyumbani, and the cost barriers brought to parents pia itaondolewa. We must prepare and change this country in terms of education. Kwa hivyo SG, mahali niko, mimi bado ninasaidia nyinyi vile Dorothy wanafanya. Na kwa maneno ya mama, Mzee Mutulu, tumefurahia watoto wamesema watakulinda. Si watoto peke yao, hata sisi tutakuwa na wewe, tutakuombea na tutakaa karibu na wewe. Sijakuja peke yangu. I've come with my wife. She's seated somewhere. Purity, yes. That is my wife, and very close to this family. Asanteni, Mwenyezi Mungu abariki. Asante sana Waziri Sosion. Ilikuwa nimpe Dorothy dakika moja. Nusu dakika tu salimiane. Tafadhali mheshimiwa. Thank you very much, Secretary General, Kenya National Union of Teachers, Excellency Governor, Madam Wavinya Deti, Senator of this county, Madam Kavidu, and the woman rep, Senator Shifuna, all protocols observed. To the family of Peter, I used to call you Peter, you know that. And we only used to call you Peter end month. Other times you are Muturu. I want to join the rest of the mourners here. One, by saying it's a sad day for Peter, because I know how fond he was with this dear lady who is lying here today. He fondly used to call her Sarah. Even when we are seated on a round table, Peter would buy us dinner. Peter would do everything for us, and you'd say, I'm going back to eat. In my house, I know Sarah has prepared a delicacy. That is the type of a lady that Peter will miss moving forward. But Peter, I want to say all the people who are here, me included, we have not come because we are coming to see Katangi. Very clear that good people, even when they live where they are, they will always be followed. So let us emulate this good man
so that even me and you tomorrow, and I want to thank the Nat family because this is the only family which does not disown their Mheshimiwa Wilson Sossion, our assistant minister, and your secretary general here and the entire leadership. They know they have a very cordial relationship with His Excellency, and nothing will go wrong when they are there. Do your work. We shall support you from wherever we sit, and please keep the fire burning. Teachers without a union, it is like cooking tea with a gas cylinder that has no gas. So teachers need a union for their survival and for their continuity. Thank you so much, the Nat fraternity. Thank you so much, our retired. Of time, county leadership of Machakos, I'll not allow you to speak, lakini simameni tu mpunge mkono tafadhali. Thank you, the county leadership of, and this is the second largest region in the teaching fraternity. James Muo Ndiku, mwenye pesa ambaye alichukua baada ya acha kuongea. Your Excellency, thank you. I recognize your presence and your government. Kwa Mutulu, uloti wenemuka Sarah. I'll be very brief. Everybody can attest that if there is a government that is strong, it is the government of the teacher. Very strong. We never forget our own, and we never disown our own. Colleagues, I want to bring my condolences with words said by one father, Catholic father called Carson. He said this about death, that death is not like putting a room, but it is like putting away the lamp because dawn has come. Yani kiku tiundumwe na kuposi ata wetete cheni arumuni. Lakini it's the beginning of a never-ending sentence. Yani kiku tiundumwe na ngidhio. Ila yona na jamuiso wa mudhia muasa. Lakini ni wona ni watu. Lakini siku moja tukaweka Sossion tukamwambia Sossion presidents are respected. Kiumeumana. Tukakwambia union itamalizwa na uhuru, ukasema hapana siishe na president hapa ucheze. But now you are a friend. Now you are now the secretary general of teachers in Kenya, and he was elected the secretary general for Viatu. He's now the secretary general for Viatu, and he's the representative for education international. Simpigie huyu bwana makofi. Hao wote kutoka kule Rwanda kwenda huko Ethiopia kuteremka, they are under bwana Aoyu with the secretary general. I am the treasurer for Viatu na niko na ofisi kule Arusha. Thank you so much. Welcome bwana Aoyu. Thank you very much mwenye pesa. Leadership Nginga, secretary of the region, asanteni sana kwa kuja hapa na sisi. In 2 minutes, allow me to present the message of condolence. Tunasema pole. Pole. You know, for those who have not lost their spouses, you may think that it is. No doubt, behind every successful man, there is a strong lady. She's lying here. Sorry, wanaume wenzangu, behind every unsuccessful woman, there is a man. Poleni sana. Mutulu, you did well. You are a generous man. And I think this came from the lady lying here. I can tell this congregation, as I attest to the fact that Mutulu was that generous. I was chairman of Nat Bondo, sent by none other than Francis Muiruri Ng'ang'a. And when Mutulu came, when Peter came, we are part of those people ambao waliharibu mali yake. I want to say the truth. Because I partake to that thing that you don't take, I won't mention. Whenever Mutulu came, tulikuwa na furaha, Your Excellency, Governor.
Furaha ya mithili ya kibogoya aliyemea meno. Manake mwenye chakula amekuja na mwenye kinywaji amekuja. Mutulu could sit us down, could buy drinks and he doesn't drink, could buy food properly and he doesn't eat well. That is generosity of this this old man here, having been led by the lady lying behind us. Thank you for being generous, and all this we attribute to Sarah. Walimu wenzangu ambao mko hapa, I want to be very candid in 1 minute. We refused to attend the function that was organized by Teacher Service Commission about amendment of the Teacher Service Commission Act. We said no. Reason, we cannot be a party to anything punitive to teachers in this republic. And we said no. When you talk of teachers not engaging in any gainful, and you do business yourself, and we know your business, we said no. Matters discipline about teachers must be reviewed in this country, because Teacher Service Commission interdicts a teacher. The teacher is dismissed. The teacher applies for review of the dismissal. It is the same people who dismissed you who sit down again to listen to your review. Is there anything new that will happen? No. Nothing. When you say that SRC and the TSC will be in charge of matters remuneration in this republic about teachers, where are you placing Kenya National Union of Teachers? Where is the spirit of collective bargaining agreement? We must be on the table to negotiate what teachers will earn in this country. Then we said no. We said no. When you are introducing new staffing norms, and it is there in the draft, what are you trying to say? Explain it first. You know what delocalization did to teachers in this republic. We cannot accept delocalization from the back door. We said no. Last week, early this week, we were in Parliament. And this one, Mudhoni, Mheshimiwa Mudhoni, this one I have to be very candid. Why we were invited to Parliament, we had issues to address. The issue of pensions for teachers. We proposed amendment in the Pensions Act. Even here, you'll agree with me that teachers retire. Some of them die before getting their benefits. At the same time, a teacher who has been dismissed, the Code of Regulation is very clear. The teacher goes home without benefits. Benefits should not be tied to any behavior of any individual. It should be tied to the number of years you work for that profession. That is the position. Then what was escalated, even in the media? And I'm talking to the media. What was most important, you evaded. And you did not capture. Whoever threw you with the weight of talking about what was not very necessary, shame on that person. Shame on that person. I want to say here and now that teachers in this republic shall be promoted, and I'm using the word shall, without looking at what is there in the treasury. We shall talk about payment of arrears later on. Let a teacher be promoted when time for promotion comes. Thank you so much. In the interest of time, nasema pole. If you want much from me, members of the Fourth Estate, I don't want to waste time here. I'm available, I'll talk to you. Ladies and gentlemen, wote ambao wamekuja kuomboleza kwa Bwana Mutulu, tunasema pole, tena pole, pole sana kwa mzee wetu. Asanteni sana. Thank you, SG. Thank you. Nondo webinda.
nondo webinda na twekala hiyo to witnessa with a lot of respect, with a lot of humility. Nino sota not once, not twice. Na nienda jubala twabika member of county assembly wetu hapa. Karibu kwa heshima. You make your tribute, and from there I will give guidance as I have been guided. Kwa heshima tu na taadhima. Itifaki zote zikiwa zimezingatiwa. Karibu my brother. Thank you. Nendasia Thank you. Nendasia kwa Bishop waitu Bwana Abraham Olwa na Bishop Walange na mapasta maitu, kwa governor waitu mwendo waitu Madam Wafinya Wandeti, the deputy governor, our own son here Francis Mwangangi, kwa commissioner Motulu na ndongo isionde ila sibaasi anati Kepsha na tongo Yalangi, senators, members of parliament, members of county assembly na viongozi wote. Nendao mukete ngezi sia cheba banze pene ukangeti imu ya inimo seo na mabinda onde. Asanti. Kwa sababu ya muda mimi nitakuwa mchache wa maneno na nenda siambe. Tui na mwana munene wao konenga na pole musienyo wa Motulu almost 2 weeks kuma mama Sara atotia na ito nookie alama nenda onenga na pole mutana wao monde munene kanake tumichao monde munene ni kupei the last respect to our mom na sekana Sera o komete bambe waitu o monde tokuma aseke kamba is my mom ni momotei, my mother ni momotei na naambeta mwana na ngimwita mom kwa unaoka kuma siya mom na siya pole sana kwa mzee Motulu. Nini siya siya Motulu no ndiye indi mondoloti yetu mono ni Motulu nondo atiwe ni mwendo wake kutenda kunenga encouragement na nondo tezuwe mkristo nituona wena bina mwingi pamoja na siana siaku ni mweyo mesi because you are Christians. Muendelee kukaa kwa msimamo huo. Yetu ni kuwaombea Mola aendelee kuwapa nguvu wakati huu mungumu. Kila kingi na sekana ando maitu makatangi ni mukono monde chadhe ni kinene yu monde tuine na siasa siya baloko siya katangi wodi kana siya yata ni mwewe balamuzo wa mbetwe na naona sekana lazima niongee neno moja tu, and I'm happy because Motulu served as a leader in the NAT, and we have former leaders here and the current leaders. We miss those times when the leaders of NAT, the voice of the leaders of NAT could be heard by the people. When the NAT people would fight for the teachers and also for the common mwananchi. Right now we are talking, we have so many problems. Teachers are oppressed. Our schools are oppressed. For example, na hii sijasikia watu wakiongea, we have a new system of education. We have the junior secondary, the JSS. JSS is not well funded. There is no infrastructure. There are no learning materials. There are no teachers for JSS, and we are not hearing anybody talking about it. Na wazazi wanaleta hiyo mashida yote kwa leaders wale wamechagua. We want to hear your voices about this. We miss the times of akina Mnganga, when Mnganga can fight for the teachers and for the people. Gharama ya maisha iko juu. Sasa akina Sosioni wetu tulikuwa nakusikia naongea sana, and my party leader said that you are very vocal. Lakini sasa umenyamaza, niwezi kama maazi hai munuka we mwendo mwegara. Sosioni, we want to hear your voice even if you're in the government. We want to hear you fighting for the teachers. We want infrastructure in the JSS. Tell the president that we want to see things happen. Hatujamuona akifungua barabara mahali, hatujamuona akifungua hospitali, maji. Shida ni kusema tu ati nilipata mashida ya uhuru. Kwani what is he doing to solve the problem? Hakuna nena naende.
Right now, our governor, Madam Wavinya Ndeti, next month will be lodging the road from Katangi to Kithimani to Tamak. We want the president to come and lodge Katangi, Yekombe, Matu, aweke lami hapo. Ndio tujue serikali inafanya kazi. Ama namna gani watu wangu? Pauti yemwe? Yes. Those are the things we want to see. Matters development. Gemina, nondo, nende na omina. Thank you, Governor. You are doing a good job for our people. Katangi tuisawa, haya ata tuisawa. Na nenda kwa Asia. Nduma Katangi tikwete Governor, kana tikwete. Ya ata tikwete Governor. Yes. Nondo wawe ya museo. Na eti ukukwati ya wende na uthuko mutuma na uitweka nesa. Chamuthia. I think tuyo mboleza kindu kila kimaana nuna sieti na nengani pole. Me, I want to ask for something special. Nondo nisekiuto na kite kuneka metuki. Nenda ukoli ya motolu ukeba na siaku just for a photo with me. Because this is what I'll remember for my mom Sarah. Kujeni hapa tupigwe picha. Tafadhali. Yes. Naende na minabuyu ningweta my colleagues. Ni waonyeshane. Then tuende na mbele. Bisa imwisi yemo wanga shedi ta ngeti yake uo. The Deputy Governor, you should be here, please. I need you in this photo, please. Please, please, please. Hizo picha zimetosha. Asanteni sana. Asanteni sana. Sasa kwa fursa hii naenda kuita members of County Assembly. Na nitawasema tu majina. If you allow me because of time, Bishop, tunaangalia wakati sana. I want to call the members of County Assembly, my colleagues. Wakuja hapa waonekane. Na ni jina tu, sisi hatutaharibu wakati sababu tunajuana. Tunajua vile tunafanya kazi. Na hatuko wengi. Mimi ndio wapatia mic kila mtu aseme jina yake na tuketi chini turudishe kipasa sauti kwa MC tumalize. All right. Ndawasema majina. Thank you. Thank you. Tuko wengi na tunafanya kazi pamoja. Tuweke line mzuri. Tuko wengi katika County Assembly ya Machakos na tunafanya kazi pamoja. Na tungekuwa hapa sisi wote tukiwa 60. But kama mjuavyo tuko na public participation inaendelea. Na wengine wako kwa public participation kule Machakos sub-county. Na wametutuma rambirambi zao. Ndio lwa nikunenga na pole sia our speaker. She was to attend this funeral. But ndei we anesa. Na ambea DG nikunenge pole siake. Na kwa Mutulu. She told me she's a friend to Peter Mutulu. Naende poleni sana. With me here is my brother, the Deputy Speaker, elected Kalakala Ward MCA, Stephen Mwande. Tupigie makofi jameni. Next hapa is our minority leader in the assembly. Etawa mbiliwandawa kanandenge wa Kingoto. Ni wako kuito. Asante sana. Next is my whip wa chama chako nzao Kuma Matungulo nikuwa kuito asante. Next is bulldozer MCA Kithimani Ward, asante sana. Next is Mheshimiwa nominated Mheshimiwa Catherine Che, asante. Next is my neighbor, my friend Mheshimiwa friend Kiteto Ikombe Ward, asante sana. Next is Anastasia nominated by Wiper. Next is my friend nominated by Chap Koki Phoebe, asante. Mheshimiwa Koki. Next is my brother elected Ndalani Ward MCA Mheshimiwa Francis Kitaka, asante. Next is my neighbor also Wamunyu Ward MCA Kasanga, asante. Nominated by PTP Penina Kuma Wamunyu, asante. Then we have nominated from Makueni Joyce. Ya mwisho sasa MC ndio nikae chini
tulikuwa hapa na party leader wetu Bwana Steven Kalonzo wa Musyoka, na mnajua si ni watu wa Azimio, na tuko hapa na senator wetu Sifuna, our secretary general wa ODM. Unajua sasa saa nyingine party leader akiwa yeye hataki maneno mengi tuseme, lakini lazima niseme hivi. Sisi tumejipanga kama jamii ya Wakamba, kama Azimio 2027 tunaingia State House. Hiyo message umpeleke kule. Na Sifuna nikutume sababu huko hapa. Baba alikuwa ametuambia kabisa yeye amebaki na risasi moja, na hiyo ilikuwa ya 2022. Lakini sababu hiyo bunduki yake bado iko hata kama risasi iliisha, enda umwambie nipatie hiyo bunduki, niweke risasi yangu ya Kalonzo, tupiatue ile jamaa, tuingie State House, tukomboe watu wetu wa Kenya. Asanteni sana na Mungu mwabiki. Thank you. I want to invite one of us, the former member of parliament for Yatta, Mheshimiwa Charles Kalonzo, ambaye alitufanyia kazi kwa miaka 15 hii. Atatumpigia makofi akikuja. Thank you so much, Mheshimiwa, karibu, and you are a good friend to Mutulu. Come and eulogize with the family. Karibu sana. Aya tukethanisie bayo lomwe ni museo na mabinda onde. God is good and all the time. I'll be brief. I know my brother, the presiding bishop, tulikuwa tunajuana tukiwa vijana. I'm aware about time, but allow us today to use all the time mpaka ile ya mwisho. I've come here today because I've known Mzee Mutulu as a friend. Tulikuwa tunacheza, Mzee Mutulu ulikuwa anasema akona timu ya ODM marafiki zake, akona kanisa marafiki zake, na pia watu wa NAT. Lakini iko kale bengine ya watu wa siasa wengi sana wamekuja hapa, different political parties. Let me give MCA because this is meant for Mzee. Very well. Thank you. I was saying this is from Mzee because I've known Mzee as a young man when I joined politics in 2003. Na tukacheza siasa na Mzee very many years, for 10 years, until he became my financier kisiasa, or until the son came and sorted me out. Nikapumuzika na mimi baadaye tukaenda draw. So in the process we became friends with Mzee Mutulu. I remember 10 years ago when your wife was ailing. This Mzee loved the wife very much. But you know, there's no word we can tell you today that will comfort you more than having faith in God. Mimi nimesikia vijana yako yule anaitwa Wambua. Wambua kikamba kiasi ya mwana muku nenethe. Lakini nundu mundinyaguno yetu tuasia mwana muku na musei wake. Wane na nesa muno. Nundu ni mukwiwe lakini mundu lo kwiwe ni musei nundu mwendo wake ndebo. So as a family, come and support your father. Because your father is going to be a lonely person. But you are many. Mwa support that loneliness is not going to feel it. Na you are nanai tutinda another venue. We'll create more time. Mzee Mutulu, you spoke very well. Umefanya hata tukasikia the relationship between you and your wife. Sitaki kuongea sana, but being a politician, I remember when I heard the death, I called, because I knew how you relate with Baba. I called Raila. Nikamwambia, you know, you're a friend.
has lost the wife. Hakunitisha number, tell me, let me talk to him. And he called me back to tell me mmeongea. I know how you relate with the party. Na umba ito tunene siasa na tutoke ngana. Times are very hard. And the leaders who are here, we are counting on you. Unajua sasa mimi niko mashinane. Maisha imekuwa ngumu. And the reason we employ politicians is instead of going for civil war, the politicians do the talking and deal with the government. Huku chini, people are very bitter. Bitterness is cost of living. Bitterness is wrong policies. Ukiambia mtu katangi alipe pesa na akona duka ya kununua nyumba. Wrong priorities. So we are counting on you guys. I like seeing my brother Sivuno on TV. Almost breaking the screen of the TV. Hiyo ndio msimamo tunataka tusikie. We like our senator, our MP. Munapiga kura the right way. Please put the pressure on the government. Hii serikali atupigiange kura. We have not voted for government here for almost 20 years because of wrong policies. But we are going to pray for the government because it's still a Kenyan government. So that muamuke, you start making the right decisions. You cannot increase pesa NSSF, munaamuka muna increase NHIF, munakaka munasema munaongeza taxes, tax after tax. You don't build by country by punishing business people, by punishing the common people. It is a funeral for our brother's wife, Mutulu. Mutulu is a politician, so we'll talk the politics which Mutulu would expect us to talk. Au namna gani? Kwa hivyo wale mko kwa viti, tunataka musikie muongee pressure, put pressure on government. I remember when I was in parliament, Nganga here and Sosion, they would call me tunakutana huko Kasarani to fight for their rights. That's what we want. We don't want to go the way of Sudan where two fools are fighting. Ours is a democracy. Sosion, unajua huko Uganda kuna mtu alikuwa appointed, alikuwa upinzani, alikuwa mtu upinzani. Alafu akaulizwa na watu wa media, I'm about to finish. Wewe mbona siku hizi uongeangi? Akasema unajua in African tradition is bad manners to talk when you are eating. So Sion, I want to remind you ni mtu wa upinzani, hata kama umepewa kiti, tell the government the truth. Au namna gani? Namna hiyo. That's the truth. Our governor will support you. When you go kwa kiti, have our support. This brother of mine, we like him very much. Take care of him. Kwa hayo mengi, Mzee Mutulu and the family, watoto, poleni sana, support your mzee and God bless you all. Thank you, Mheshimiwa Charles Kalonzo. Allow me, before I call the next speaker, to recognize members of the Fourth Estate wako hapa, na mzee huyu ni rafiki wa wengi. I'm informed saa mwenge yuko nasi hapa na wengine. Tuwapigie makofi ya kuwa appreciate. I want now to ask, wako hapa huyu ndugu, asante. We even go to their studio kuongea policies za kujenga nchi. Nitauliza kwa heshima, Excellency, Governor wetu, sasa nimwalike Deputy Governor ili atusongeshe haya mambo kufika hapo. Karibu Deputy Governor Francis Mwangangi. Asante. Tumpigie makofi ya ukaribisho tafadhali. Asante. Yangu ni haraka sana. Nimuite our count MP. Eke mwitu ya Makumbe. Uga. Karibu. Tumea hii. Thank you. Kwa Adhukumi Mangai, Her Excellency, the Governor Machakos County, Senators present, the family of Mr. Mheshimiwa Mutulu, the big family. Chakwa nikuete my heartfelt condolences. Nini sine naiba, wachumwa, and a lot was said. Nanye ndiunga maba,
pole ninaona kweli ya ingepsio kwa alate taako mana. My name is Joyce Kamene Kasimbi de Mutoiba dongo ya kako Machakos County kwesela chama cha Wiper. Asante nye nienda either ni very brief nondo nye nise ondo nieto ni mwana mwewi na no niso mamu diando na mbiyo kete kwaya na ivetisia kanisa ba nona nino ye ingete na keso ilite kanena keso go ngono mundu eka akasaluja akasisia kwa etikela itwasie o monde otekete omon na family te yasia to kakuma asia ndongoi gombao Madam Sarah nandiasio si on the ilasiane nwaba netwewa it has come out clear behind this successful man there was a woman of strength ulona banga maondo nanye ndiasia ngaino na tunengie aka ko Machakos County. Now that was just an example na tato sisia aka na tetueketwe ni our ebo dijiba na sisia idionde kithito kila kina madam ba ni chote nacho idionde. All we are asking is support. Tienda positive energy so that we can drive Machakos County to another level. There's nothing we'll talk. Please, let's have positive energy. Ona mwendo correct us with the positive energy that we need. Leaders of the church, we need your prayers. Na mwona moka muno nundu no mwese au memaito naite mendete we undu babia nyene na ne ground nondu ne kekie na kilanda teka no kubwana mwene ndi mobine, and we need to put our focus balati kuwete maendeleo na siana situ isome na nondu na mwe ndithi beyond that tena lange mokie na tena ni na ngwenda ita senator okia madhoche tunengei atongoi alama ivelani a time to work na sisi tumerudi bunge. You'll hear more of us. Baimana maonene aba na kuyaete kiletie. Tuko hapo na tutasukumana hadi cost of living. Na si ushuru ile inaendelea kupandishwa ishukishwe, tuangalie mambo iendelee sawa sawa. Nimesikia mheshimiwa mwenzangu who was there before akisema mambo, now he's an assistant minister na mambo iko sawa sawa. My friend, things kwa ground ni tofauti. Let the truth be told. Mambo kwa ground ni tofauti. Hao walimu unaongelelea, they are the same ones that are sending us housing ni ya nini, na already tuko na malona tumejipanga na manyumbani sisi mnajua tuna na mambo iko sawa sawa. Why do we need another house to be deducted for what? Let us check on our priorities and all will be well. Karibu sana Senator Machakos County. Je, ukaribisha maseneta wale wengine. Thank you. Eni chuma kila chano iwe chuma kenge. Kwa bishop na mabishop wale wengine wote, mzee Muli na familia, governor, deputy governor, masenators wale wengine wote, nataka kuwasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Kotuno iye ikaini mwitie Senator Eddie, Senator wa Migori, Senator Eddie kuja. Okay, anengane rambi siake na inena. Muyaseo. Ndugu yangu mzee Mutulu, mimi kwa majina naitwa Eddie Gisheru Okechi.
na mimi ndiye senator wa Migori County. Bwana Mutulu, ulipoamuka ulisema kwamba ODM ilituma watu wawili, lakini tuko hapa wengi sana. Mimi nilipigiwa na mzee nikiwa Migori, nikaambiwa kwamba kiranja wangu wa ODM Sifuna atakuwa hapa na ndugu yangu Oduoro Ngwen ambaye ni idi wa chama atakuwa hapa, na nikaamuriwa na baba nikuje hapa kwa sababu anakupenda sana. Na najua rambirambi zake zitakuja kwa wao wakubwa wangu, na it is important kwamba the community knows kwamba haukukuwa chairman wa hii constituency peke yake. County peke yake. But you have also served the entire country in NEB ya ODM, National Election Board. Kwa hivyo tunakuthamini, tunakupenda sana, and I want to say my sorry. Losing a partner who you have worked with for long is more than a toothache. And together with your family, we want to say sorry. I am very happy to see that you believe in the Lord from the patience that I've seen in the clergy. My only word for you today is that the Bible says in the book of Psalms 34, verse 18, that God is closest and nearest to those who are broken of spirit. When we all go, we pray that you remain strong in the Lord together with your family. Na nikimalizia, unajua penye nimetoka kule Migori, Muislamu akifa ama familia ya Kiislamu, mtu akifa anazikwa Kiislamu. Mukristo pia akifa anazikwa Kikristo. Mtu wa pombe akifa anazikwa kipombe. Hello? Sasa hapa pia tumekuja kwa sababu familia yako pia ilikuwa katika mrengo wa siasa. Sitatoka nisiposema kitu kwa kisiasa kidogo tu, kwa sababu watu wameongea. The country is in serious pain. And today, because the biggest fraternity that is here is the fraternity of educators, I must address you that our country is going the wrong way. In fact, as a young man, I think I'm the youngest in the Senate now, I'm saddened to see somebody like Mheshimiwa Sosion today praising the government. Somebody has said here that maybe he doesn't talk because he has food in his mouth. You see, even the position that you are holding, Brother Sosion, we have a regime that doesn't believe in rule of law. Your position is illegal. It doesn't exist. I don't know whether you're getting your pay from the payroll or you're getting your pay from State House. And if you look at this government, Sosion, in the teaching fraternity, there is no teachers without students. I'm telling you, in the last regime, capitation for students was at 22,000. Right now, that capitation has reduced to 16,000. I sit in Finance and Budget Committee in the Senate. The same government you're supporting today has reduced the money for education in its current budget for this year that we are fighting today from 689 billion to 666 billion. That means that it has reduced it by around 23 billion. But if you look at State House, they have given State House 352 billion. One State House. When you look at the money that has been given to Gatuzi, the county governments, it is 391 billion. I mean, how serious can we be as a country when somebody who used to fight for the country like Sosion comes here and tells us to praise the government? It's not possible. It's not possible. And I want to tell you teachers that nyinyi ndio nguzo ya hii jamii. When something is going wrong, I don't want your leader like my brother from Homa Bay, that your ambition is to use the teacher fraternity so that you get to government. That cannot be a dream. Let your ambition be that wherever you are, you will fight
for the right of teachers and the right of students in this nation. And as I finish, right now, we are going to the House next week as Senate. MPs of this country failed us on the issue of housing levy. We as senators, as we leave Kitui, I don't know what you are telling, as we leave Machakos, I don't know what you are telling your senator, Mama Kavindu. But myself from Migori, ndugu yangu Sifuna from Nairobi, we have been instructed by our people to stop that housing levy. A stop PIM must stop. A stop must stop. Let me tell you, teachers, as I finish. If you must insist on housing levy, do it with some of decorum the way Singaporeans do it. Instead of forcing people to buy houses, Mr. President, simply say, I am going to come to Kambani, mtu ambaye akona nyumba ya nyasi, nimpatie 50,000 aongeze kwa nyumba mabati. Mtu ambaye akona nyumba mabati, nimpatie 30,000 aongeze akuwe na nyumba ya simiti. Na kama uko na simiti na mabati, aongeze nyumba yake ikuwe na stima. That is the real housing levy in other adventurous democracies. Not this one ya ukora, ya kunyang'anya watu pesa, alafu nawekea campaign, uje ununo na watu wetu. If anything is going to happen, Ruto will be a one-term president, and we know where to look at in 2027. Asanteni sana. Thank you. I want to call Senator Sifuna, SG wa ODM, akuje apeane condolences zake. Asante sana. Asante sana Bishop Mulwa na viongozi wote wa kanisa ambao wako hapa. Familia ya Mzee Mutulu, Your Excellency the Governor, all the leaders who are present, all protocols observed. Nyinyi watu wa Katangi, you are very patient people. Mumekaa hapa kuanzia asubuhi, naona muda umeenda. Bishop Mulwa wakati ambapo Mzee Mutulu alikuwa anaongea alitaja marafiki zake watatu. Tumeketi tumesikiza kanisa, ndio ilikuwa rafiki yake wa kwanza. Tumesikiza wana KNUT, rafiki yake wa pili. Sasa ni wakati wa chama cha ODM, rafiki wake watatu. Naomba ya kwamba nitachukua muda sawa na ule ulichukuliwa na kanisa, kwa sababu wana KNUT walienda sana. Bishop, niko hapa na viongozi wengi wa chama cha ODM, na sisi tuna nidhamu tofauti sana na nidhamu ambayo imeonyeshwa na wana KNUT hapa. Katika chama cha ODM, Chairman Mutulu atakuambia katibu mkuu akisimama anazungumza kwa niaba ya wengine wote. Nataka niombe viongozi wote wa chama cha ODM ambao tumeambatana nao leo wasimame ili muwaone tu, kisha mimi kama katibu wao nitawakilisha ujumbe wa chama cha ODM. Simameni tu. Wasije hata mbele. Hawa ni watu disciplined kabisa. Tuko na viongozi wa ODM kutoka nyanja tofauti. County ya Makueni, naona viongozi wa Makueni, Kitui, Machakos, National Office wakiongozwa na Executive Director wetu anaitwa Mheshimiwa Odoro Ngwen, kiongozi wa vijana Tyson Mutusi, kijana wenu hapa, na naona mpaka chairman wa Nyandarua Dickson ametoka Nyandarua kote mpaka hapa. Tafadhali mketi chini na waheshimu nyinyi wote. Mheshimiwa Mutulu, unapendwa ndani ya chama cha ODM. Unajua ni rahisi sana kuwa mwenyekiti wa chama cha ODM kaunti ya Kisumu. Ni rahisi sana kuwa mwenyekiti wa chama cha ODM kaunti ya Migori. Huko hakuna maneno. Hapa wako ndani ya mdomo ya simba. Mwaka uliopita ile wakati mwingine governor, tulikuwa na rafiki yetu anajiita Kavaluku hapa. Mnakumbuka Kavaluku? Kavaluku alikuwa anapeleka watu ya ODM mbio sana hapa. Lakini huyu Mheshimiwa Mutulu alikuwa anasimama imara. Yeye anasema chama yake ni nini? ODM. Wakati huu tuko na rafiki zetu wa Wiper hapa. Hata Mutulu akitaka kusimamisha candidate MCA anaambiwa hapana, hii ni Wiper zone. Wacha hiyo, enda polepole. Na ndio kwa maana unakuta Mutulu anafinyiliwa, lakini yeye anasimama imara ndani ya chama cha ODM. Nataka nikutambue Mutulu specifically ya kwamba wewe ni kiongozi. Wewe ni kiongozi ambao tunaenzi, na kwa niaba ya chama kizima cha ODM, kwa niaba ya makao makuu ya chama, kwa niaba ya kinara wetu Mheshimiwa Raila Odinga,
ambaye alisafiri yuko Ujerumani lakini aliongea na wewe. Tunataka tuseme pole sana kwa kumpoteza mke wako. Unaweza kujivunia sana kuwa mwanachama wa ODM. Kuna watu wamesimama hapa mbele, chama imewasaidia, chama ya ODM, lakini hawawezi kusema. Watu wa NHIF wamesimama hapa wakaongea. Nilikuwa nafikiria watasema NHIF, wale wafanyikazi wako sasa, ule mtu alitutetea wakati mswada mpya wa SHIF ulikuja kwa Senate, ilikuwa Sifuna, SG wa ODM. Hawajasema. Nimeona hapa George Wesonga ako hapa, nominated MCA wa Busia. Mnasema ni mwalimu wa NAT. Ako nominated kwa chama gani huko kwa Busia County Assembly? ODM. Mheshimiwa Mutulu, huyu jamaa anaitwa Sosion. Wakati alikuwa SG wa chama, walimu wakakuja wakaona baba, wakasema katiba inasema there must be a representative of workers in the National Assembly. Nani alinominate Sosion kuwa MP? Chama gani? Lakini hawezi sema sahi, kwa sababu vile wamesema hapa, sahi Sosion amekaa chini ya maziwa. Amekaa chini ya ng'ombe ananyonya tu. Yeye mwenyewe amesema hako mahali mzuri, walimu bado wako mahali mbaya. Hii chama, Mheshimiwa Mutulu, wewe endelea kushikilia chama, kwa sababu nakuambia kwamba Wakenya wote wanatazamia chama cha ODM kukomboa hii nchi. Mheshimiwa Kalonzo amekuwa hapa, nimesikia MCA mwingine ananiambia ati Sifuna, mkumbushe baba hako sijui risasi, patia sijui nani. We MCA rafiki yangu, boss. Last week Sunday tumekuwa na Kalonzo Nairobi, amenipatia waziri wa mambo ya kigeni ya nchi ya Kenya. Nani hupeana wizara? Sasa wewe unatuambia nini bwana? Wewe unatuambia nini? Kama tulikuwa na yeye akasema Sifuna ndiye atakuwa waziri wa mambo ya kigeni chini ya serikali yake, wewe unatuambia mambo gani ingine? Nani anapeana viti kwa serikali? Bwana, msiingilie hivi vitu. Mimi nataka kuambia watu wa Wiper nikiongozwa na governor. Governor, wacha nikuambie siri ya watu wa ODM wakiongozwa na huyu mzee Mutulu. Ile kitu hatupendi kuona ni baba akisukumwa. Mkianza kusukuma baba, sisi tunasema hii watu namna gani? Waachana na mzee. Lakini mambo inaenda polepole. Kenya mzima inatarajia kwamba Azimio itakomboa hii nchi. Na nilimwambia Kalonzo ya kwamba shetani asiingilie hapa katikati ati watu wakosana. Ukiona vitu ambavyo inaandikwa kwa magazeti leo hii, wanataka kutusambaratisha. Wanataka waingize fitina ndani ya Azimio. Sijui nani ndio kiongozi, nani atachukua baada ya baba. Mutulu, baba alikupigia simu akiwa Ujerumani. Ilichukua siku 10 kufika. Simu kutoka Ujerumani na simu kutoka hapa Nairobi kufika hapa Ukambani ni the same. Ndege ya kutoka Addis Ababa huko mnasema baba anaenda AU kufika Nairobi ni 2 hours, kama ile tumechukua kwa barabara tukitoka Nairobi mpaka hapa. Mkiitisha maandamano baba atafika mbele yenu kutoka Addis Ababa. Hakuna mahali baba ameenda. Kwa hivyo mimi nataka niombe viongozi wa Azimio. Kenya inatutarajia sisi, inatutegemea sisi. Msije mkakubali hawa ndugu zetu ambao wanaingiza hadithi ndani ya magazeti, ndani ya vyombo vya habari, eti kwamba kuna misukosuko ndani ya ODM. Hakuna msukosuko. Mimi na Kalonzo tuliongea, nikamwambia Kalonzo, wewe kaa tu hapa nyuma ya baba. Sisi watu ya ODM tunachukuanga instructions from only one center. Baba akisema left, tunaenda left. Akisema right, tunaenda right. Kaa tu hapo nyuma, mambo itakuwa mzuri. Angekuwa hapa angewaambia Sifuna aliwaambia. Mnanielewa nyinyi watu? Tunaelewana watu ya Machakos, Masaku tunaelewana. Kwa hivyo mimi nataka nimalize kwa kusema mambo mawili. 2027 watu hawatatafuta ule mtu wako na pesa. Uchaguzi ya 2027 si ya ule mtu mwenye ni mjanja. Nasikia wanatutisha, wanatuambia nyinyi hamna pesa, hamjui kujipanga. Hii Ruto ni mjanja. 2027 wa Kenya wanatafuta mtu ambaye anajua kazi. Huyu mjanja kazi imemshinda, na hiyo pesa yake kazi imemshinda. Wakenya wanalia, wanaumia. Sosion pekee ndiye yako sawa. Wakenya wanaumia, wanasema tunatafuta uongozi. 2027 hatutafuti mtu ambaye ako na akili mingi, tunatafuta mtu ambaye anajua nini? Kazi. Mimi nawaambia, na nilisema Homa Bay, Ruto is going to be a one-term president, because Wakenya kila mahali wanatuambia ile uchungu wako nayo. Wanaazimio, msijaribu kuextend hata na siku moja. Msijaribu kuextend hata na siku moja. ODM amalize aende. Tunataka watu ambao wana uongozi roho safi, mtu ambaye ana utu, anaweza kusikia kilio cha wananchi. Si wananchi wanalia, wewe unafinya zaidi. Wanasema wapende wasipende. Haiwezekani. Kwa hivyo tunataka mkae ngangari.
wana ODM, wana Wiper, tusizozane. Tafadhali, tukae pamoja, tukomboe hii nchi kutoka kwa watu kama Sosion na rafiki zake. Governor, nataka nimalize governor, nikutume kwa governors wenzako. Sisi ambao tumechaguliwa kama maseneta ndani ya ODM, ndani ya Azimio, we are not the problem with devolution. Chairperson wako Mheshimiwa Waiguru alikuja Senate juzi, wanalia pamoja na magavana wengine, hata niliona Sakaja huko, wanataka 450 million shillings. The billion for devolution. The problem is not us. Tell Waiguru to speak to her senator. Kwa sababu senator wako huyu Kavindu, last time wakati ambapo CRA ilipropose ya kwamba counties zipewe 407 billion, Kavindu alipigia 407 billion. Senator wa Waiguru alisema yeye anatosheka na 395. Mimi kama Sifuna nilipiga 407. Saa hii wewe ukiniambia unataka 450 kwa ajili ya watu wa Machakos, you can trust Sifuna will vote for 450. Waache kutusumbua kukuja huko Senate kulialia, waongee na senators wao wa UDA, senators wa Kenya Kwanza, ndio waliangusha ugatuzi. So Waiguru is wasting time coming to talk to the converted. Sifuna does not need to be convinced that counties need money. He needs to convince the senator for Kirinyaga awachane na sisi. Kwa hayo mengi, nawashukuru sana kwa kunisikiza. Asanteni sana. Mungu awabariki na Mungu aweke roho ya mama mahali pema peponi. Thank you. Basi nimepeana rambi zangu kwa Bwana Mutulu na familia. Hakika wewe tu ndio unasikia pahali umeguzwa na kuondoka kwa mama. Lakini nakwambia Yesu ni rafiki wa karibu kuliko ndugu na kuliko mke. Kwa hivyo mkaribie Yesu zaidi, naye atakuwa karibu sana na wewe. Na familia wametuahidi ya kwamba watasimama na wewe. So we really thank the family because we are sure what you've said, and because you love your dad, because you loved your mom also, you're going to stand with your mom. I want to speak to the NAT and TSC. Kidogo tu. I sit in the Committee of Education at the Senate. And I know the retired teachers, since 2012, hawajapata benefits zao, most of them. I want to hear you defending and fighting for them. TSC, schools are understaffed. And we have so many teachers out here who are looking for jobs. Kindly recommend, we are also fighting for them to be employed so that we can have enough teachers in our schools. And we want to hear this coming out. Bwana Sisoni, tafadhali, this was part of your docket. And right now where you sit, you should push the agendas of the teachers and the agendas of the schools. We want to hear your voice. Please. You know, being in the government does not mean that even if they are doing anything wrong, you should be quiet. You should guide and lead and direct. Sindio? Ama munasemaje? Sindio hiyo tu? I want to talk of a school here in Machakos called Eyani Kiva HI Primary School. That school has 9 classes studying in one single class. All 9 of them, 9 classes in one class. And I want to say, yesterday I did a motion, a statement at the Senate to call the CS of Education to come and answer why we don't have classes for those students. And we have only 3 teachers teaching. TSC tafadhali. 3 teachers teaching 9 classes. We want to hear you talking. And we want to see you delivering what you are supposed to be doing. There are so many people who are waiting
who are requesting to be employed as teachers, and they're out here. We want to see them employed, and this shortage of teachers should end there. Bwana asifiwe. About the government of Kenya, I want to speak also to the Ministry of Education and Treasury. Zile pesa ambazo zinatakikana kutoka kwa serikali kwenda kwa universities aziendi. Zinaenda wapi hizi pesa? And particularly Scott Theological College, which has been closed down for lack of finances. And the government owes Scott more than 300 million. We demand for that money. We want that money transferred immediately so that our students can come back to school. Na si Scott Theological University peke yake, all the universities across the country are crying because government is not transferring the money that is supposed to be transferred to the universities. Na si universities tu peke yake, hata shule zile zingine. Hizi pesa zote na taxes ambazo tunakatwa zinaenda wapi? Zinaenda wapi? Ati mnasema punda amechoka. Si museme kwa sauti kama mnasema punda amechoka. Punda amechoka. Kodi zote ambazo tunaongezewa sisi kama maseneta wa Azimio tunakataa. Hata hiyo motion ya housing tunaenda kuangusha. Because the majority can have their way, the minority can have their say. We'll continue speaking. Asanteni sana. Wacha niite DG aendelee hapo. Na kidogo tu nataka kuguzia hapa. Kuna shida iko hapa Ukambani, na hiyo wacheni niongee tu kwa Kikamba. Tiwa pedhi na wiba Ukamba wa maembe na masungwa na sindu sietwa avocado. Masungwa maitu na maembe maitu andu meokama kawana silingile, silingi 3, silingi 5, maka ikwethu sianamo. Nimwe wiendi tangaza redioni. Na isi ya mundu loko kama saa kukudhoa maembe embwende udhoa na silingi 20 kilo enuke. Na ini mumande Yesu oko wa maembe. Netie kambu nilibai kuitwa VAT. Neta director na mukulia. Weta wina kambu ni masaku. How is Machakos benefiting from your company? Na angulia uendata. Na mwene ndoka kue masungwa. No ikuwa na kilo kimwe silingi 20 ilo dhoya alama kuete haba kuma miundani. No kuye tuyo na manda ino kuendea na ukua. Embwa wina maembe dukate. Nimeisi wa numba kwaku. Santeni. Sa mwenge ndia za nutangasie. Watangasa nesa. Maikate. Undu matailota. Thank you. Na lama asiaga natu idhu kumai. Tuko ngangari. Na sisi si wanawake. Biblia inaniambia nisiweke uume wangu chini. Na hiyo ni Biblia na Mungu anasema hivyo. Na ninaheshimu wanaume wote. Ndio maana nasema mudhama apatiwe heshima na kila mtu asidharauliwe. Tunawaheshimu, lakini pia tupatieni space tuweze kufanya kazi. Watu wanataka nianze kupigana na governor. Governor amekaa kwa kiti ni mwaka moja. Hata miaka 2 haijaisha, mpatieni muda afanye kazi. Na akishindwa na kazi nitawaambia. Na mimi nataka kutangaza hapa wazi hadharani. Wanaume ambao mnasema nilienda kula